Silabanga ko batitizinga benozani. Amayinja gakaba amacupa. Amayinja n'amacupa gakaba. Look at what the military is doing to people. Oh my God. Labayo. Labayo abantu labayo. 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 Balinga bakubenti labayo. Come and shoot me, you the soldiers and police who are here. Why do you portray that Uganda is a barbaric country? Bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani. Connected properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako ne kole naye ekibanja mpola kati beeyune munywanyi beeyune. Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connected properties. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kusaimu official yonna gy'osinziira okuba ng'atootula tukwebaza okubeera ng'atootwegasseeko n'olunaku olwaleero yongera okusubscribinga ku mukutu guno okusobola okuba ng'atoofuna videos ezifaanaganako bwe ziti bitundu by'ensi yonna gy'owangaalira tukwebaza okubeera nga buli bw'ofuna notification atojja n'osobola okuba ng'atoolaba ebyenjalo bye tuba tutaddeyo olunaku olwaleero. Kale munzikirize mbategeeze ku bannaffe abazuula Zirusaniya basangibwawo Mengo opposite ekizimbe ky'Amasengere awali Lions Hotel. Bakutegeeza nti nno gweyagala okulya ku Lusaniya olwa buli kika oyagala kulya lwa nkoko lwa mbuzi oba lwa nte zuula Zirusaniya kye kifo ekituufu wogwanidde okugenda. Bakutegeeza nti nno osobola okuba ng'obuukinga ng'oyita ku ssimu ate era bakutegeeza nti osobola ddala okubuukinga ng'oyita ku Glovo. Kale osobola okuyita mu mbeera ezo zonna n'osobola okuba nga ate obuukinga enkoko n'obuukinga ekyokulya byonna okuva ku zuula Zirusaniya. Abalina parties naye nga temwagala kufumba ate nammwe twabatetenkanyiriza ku zuula Zirusaniya tukubire bukubizi tusobola okuba nga tukudde livalingira ebyokulya ate n'ogenda mu maaso okubeera nga ate onyumirwa n'emikwano gyo. Kale tukyagenda mu maaso okubeera nga tuba tutusaako amawulire agagenda mu maaso okubeera nga gatambula. Era olunaku olwaleero tugenda kuvuga akatambi tukazzeeyo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno gwennyini ogwa Desemba gwe tulimu. Olunaku olwo mu kunwenja akalulu ak'omwaka akatukulembeddemu okulonda kwa 2026 oyinza okulowooza nti nno terugenda kwerabirwa. Ensonga lwaki tugenda kwerabirwa, Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde ekibiina kya National Unity Platform Bendera wadde ng'ayinza okuba afunye okusoomoozebwa okuva mu bitundu ebyenjawulo naye Gulu eyinza okuba nga ejja kuteekebwa mu kategori eyaayo olw'ebintu ebyenjawulo ebyali tebirabwangako ebyalabwa ate mu kuwenja akalulu ku lunaku olwo nga bwe byaliwo. Kakati ekimu ku bifaananyi ekikyasinza okutambula ate kye kifaananyi ky'abannaffe abakuumaddembe ab'amagye ssaako ne poliisi abaali bambalaganye n'emigobante nga bagenda mu maaso okukuba abantu ate era nga bagenda mu maaso kubanga bakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako ne ttiimu ye. Ku olwo olunaku omu ku bayambi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Dan Magic teyasobola kusukka migga egyo era okukakkananga omutwe bagwasizza.
naye oyinza okulowooza nti nno eno yali sampo busampo ku kifaananyi ekinene ekyali mu disitulikiti ey'Eggulu. Okwawukanakokko n'ebintu eby'enjawulo ebibeerawo eyo Kyagulanyi gy'abadde agenda mu maaso kubeera ng'atambulira bw'avaayo ne biggwa. Abantu b'Eggulu ekifaananyi kino okusinziira mu sectors ez'enjawulo tekyabasanyusa. Ogenda mu sekita y'abannaddiini tekyabasanyusa, bw'ogenda mu basuubuzi tekyabasanyusa, bw'ogenda mu bannabyabufuzi tekyabasanyusa, era oyinza okugamba nti olunaku olwo paka na kati abatuuze bakyagenda mu maaso okubeera nga balwasimula, kubanga osanga lwasiiga ekifaananyi eky'enjawulo ku bo kye bakkiriza nti kye balabika. Osobola okunsiiga ekifaananyi eky'enjawulo ekyawukana ku kyo kwekyatinze kye nandyagadde ensi endowooleze oba ekikwatagana n'ebyo byenkola byenjagala ensi emmanyireko. Kakati olunaku olwaleero we tugenda okutandikira akamu ku kabinja. Lwaki ngamba nti akamu ku kabinja? Kubanga bw'onaamalira sheno ogenda kuba okitegedde nti nno olunaku olwo okufaanana bwe rutyo ebibinja eby'enjawulo ebyali biduumirwa abantu ab'enjawulo byakola emirimu egy'enjawulo, naye ng'emirimu egyo gyonna gyali gigendereramu kulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu kulinnya mu kibuga Gulu saako n'okukuba campaign. Kaakati abumu ku bubinja kati wano nga bwe tutunudde twalinawo ebibinja nga 2 oba 3. Tulinawo ekibinja ky'abannaffe ab'amagye era nga nakyo kyalina omuduumizi waakyo. Tulinawo ekibinja kya poliisi kyalina omuduumizi waakyo. Twalina n'ekibinja ky'abannaffe aba security naye nga bambadde leeya ye mukulu ono, nakyo kyalina abaduumizi baakyo. So ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu yaliko ebibinja 3 ebyo mmaze biggamba. Naye ate Kyagulanyi nga tannayingira na kibuga waaliwo ebibinja ebirala 3 eri ebyali biduumirwa abantu ab'enjawulo nga bikola emirimu egy'enjawulo. Eno ye yali scene emu awaali omulimu ogwakolebwa ogwali ogw'okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu, era bannaffe ab'ebyokwerinda bavaayo ne batuwa statement yaabwe gye tutagenda kuddamu. Kaakati njagala tugende ku kibinja ekyakola omulimu ogw'okukuba abantu ng'ekibinja ekyo kyali kyambadde engoye eza leeya. Ekibinja ekyo kyalabibwa mu mirimu gya mirundi 2. Omulimu ogwasooka kwe kulumba venue eyali eri approved by the Electoral Commission ne bannaffe ab'ebyokwerinda nga Kyagulanyi yali alina okukuba olukuŋŋaana. Ne bakubakuba bonna be baasangawo, ne bakubakuba buli kimu okuli n'ammotoka, ne batuuka n'okugenda mu mmotoka mwennyini ne babbamu n'ebyalimu. Ekibinja ekyo kyaliwo. Waliwo ekibinja ekirala ekyali eky'ababooda, era ekyo ng'omulimu gwakyo gwali gwa kwambala masaati ga yero bavuge pikipiki nga beetooloola ekibuga Gulu nga Kyagulanyi tannayingira mu kibuga, era ng'ekigendererwa ekinene kyali kyakulaga nti Kyagulanyi eno tetukwagala. Gulu eri painted yero, wano toyaniriziddwa awaaliwo ekibinja ekyo. Waaliwo ekibinja ekirala ekyo kyo bagamba kyabakaada, nakyo kirina omulimu ogwakyo gwe kyakola. Ebyo byonna nno tubijjawa? Twabijjawo omu ku munnamawulire akolera mu bitundu ebyo eby'Eggulu, era nga naye observation eno yagikola ng'asinziira ku talk show yali ku radio emanyiddwa nga Mega FM. Awo abakulu we baasinzira ebyama ne babyabya. Ne kali nga tetunnagendayo eyo, njagala tuddeyo ku kinyusi. Olunaku olwajjo poliisi yavuddeyo n'etegeeza nti nno ekibinja ekyaduumirwa omukyala amanyiddwa nga Fatuma Aliga, era ng'ekibinja ekyo kyekiri kyenkulaze ekyakola omulimu ogw'okubba abantu, nekikola omulimu ogw'okukuba abantu nga bwe yabadde akwatiddwa. So ke tutandikire ku bubaka bwa poliisi nga sinnagaziwa kuwa ploti yonna nga bwe yali, n'engeri bannaffe abakulembeze okuva mu Gulu gye bakuttemu ensonga eno okusobola okumakinga sure nti batereeza ekifaananyi ky'ekitundu kyabwe gye bava. Kakati poliisi yavuddeyo n'egenda n'eteekayo posti
okusobola okutubuulira how far we babadde batuuse era nga batutegeezezza nti following the acts of criminality involving assaults and looting of people's property that occurred in Gulu City Center on 6th December 2025. During the campaign visit by new presidential candidate, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, we wish to inform the public of the following developments. Oluvannyuma lw'ebyo byaliwo nga 6 December, abavubuka bamawale ne balumba ebintu amaduuka g'abantu ne bagabba saako n'okukuba abantu. Police yatuwadde development. Police yagambye bweti, through the analysis of the CCTV footage and other intelligence networks, the police conducted a well-coordinated intelligence-led operation on the night of 18th December 2025 in Gulu City and its surrounding suburbs. As a result of this operation, 41 suspects were arrested and are currently being detained at Gulu Central Police Station. Oluvannyuma lw'okwetegereza CCTV footage eyaliwo ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 6 bayina faces z'abantu ze ba identifying era ng'ennaku z'omwezi 18 poliisi yalumba era okukakkana ng'abantu 41 bakwatibwa. Among those arrested is Aleng Fatuma, who is alleged to have led the mobilization of suspected criminal gangs using various media platforms including TikTok, among others. Operations are ongoing to ensure that all the accomplices are identified. Okay. Among these arrested, okay, as earlier promised, among these arrested is Aleng Fatuma, who is alleged to have led the mobilization of the suspected criminal gangs using various media platforms, including TikTok, among others. Operations are ongoing to ensure that all accomplices are identified and apprehended. As earlier promised, all individuals found culpable will either be summoned or arrested in accordance with the law. We urge the general public, especially the people of Acholi sub-region, to remain calm as we remain committed to ensuring that all those responsible are brought to book so that justice prevails. Kakati, omukyalo ono Aleng Fatuma actually is ayesimbyewo nga councillor mu Gulu eyo. Kakati Aleng Fatuma ono kigambibwa okuba nga ye yakuliramu ogubinja gw'abavubuka ogwalumba ku ground awaali olukuŋŋaana. Jjukira Kyagulanyi yali tannayingira ng'eno agavubuka gaatandise dda okulumba okukakkana ng'emmotoka yonna bagikubyekubye ng'amasimu gonna bagabbye. Aleng Fatuma oyo era n'akulemberamu abavubuka ne bagenda ku street z'eggulu ne babba amaduuka naye nga bayawulamu. Amaduuka ge babba gaali g'Abaganda. Era Aleng Fatuma y'omu ku baalabwako ng'ali akaalakaala n'emiggo. Kyagulanyi bw'ayingira ekibuga Gulu okusobola okufuluma okugenda, y'omu ku baalabwako ng'akutte emiggo ng'ali mu kukuba bannaabwe. Naawe okujjukizaako kansooke nkuwe agavubuka bwe gaalumba venue kujjukiza katono, then era nkuwe agavubuka nga galumbye amaduuka ag'Abaganda abakolera mu kibuga Gulu okusobola okuba nga baluutinga ebintu byabwe era nga badduka nabyo. Sirabangako batiitiizi nga bunnozanyi. Amayinja gakaaba, amacupa, amayinja n'amacupa gakaaba, bakasuka amayinja n'amacupa, bakuta amajambiya
n'obubazzi batandise okuba emmotoka ya Kyagulanyi bannaye baagala yiwa stage bannange bakubye ebintu bakubye emmotoka bapangisiza bageto yuti bajje bonoona ebintu bwekwese mu nsiko bapangisiza bayuti ne buno obusajja ebyo embeera bweto bwe yali yaduumira abantu ne bagenda ku venue ne bakuba ebintu ne babyonoona. Teyakomaako n'aduumira abavubuka bagende ku street banokoleyo amaduuka agatali g'abantu bonna wabula ag'Abaganda balina businesses mu mambuka naddala mu Gulu City ne bagabba ebintu byonna. Ebigambo ebyo biyinza bisupportingibwa obubaka obwayogerwa Dr. Olalo Otunu. Era ng'okusinziira ku Olalo Otunu agamba nti kino kyakolebwa okucreatingawo oluwonko wakati w'Abaganda abali mu Gulu n'Abaganda abali eno. Nga bano abavubuka bagenda ne babba bali kireetere bali okunyiigira bali nti lwaki mu bizinesi zonna mu baffe oba n'Abaganda abali eno batandika okunyiigira abakyoli abali eri nkitegeeza abakyoli tebatwagala nti bakikola bakigenderedde okugenda okubba naye nga babba bizinesi z'Abaganda bokka tebabbako z'Abanyankole tebabbako z'abakyoli bannaabwe babba z'Abaganda bokka. Dr. Olalo Otunu ebigambo ebyo byonna abyogera ng'ennaku z'omwezi 7 oluvannyuma lw'ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 6. Vidiyo eno Dr. Olalo Otunu yabyogera mu lulimi Lukyoli naye tubivvuunudde okusobola ddala okugyayo amakulu okufuna ensonga y'omukyalo ono Fatuma n'ekigendererwa kyabwe lwaki baali bagenda mu maaso kubanga bateekamu amaanyi mangi okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyingira amambuka. So compare Dr. Olalo Otunu. What happened to Bobi Wine and people around him last Saturday in Gulu was ugly and bad. Like we all know that people are looking for votes. It's time for campaigns and everybody is allowed to campaign where they can go and campaign. If you noticed that the people who did all these ugly things seemed to be having an agenda. They only attacked shops, but they did not attack every shop. They did not attack a shop of the Banyankole, they did not attack shops of the Acholi, they did not attack shops of the Indians. They specifically attacked shops of the Baganda. And that is not right. The people who did these ugly things are trying to send a narrative. They are trying to create a situation that they actually don't love Baganda and the Baganda do not want the Acholi in their land, which is wrong. They are trying to create a situation between the Acholi and the Baganda, and yet the Acholis own businesses in other parts of the country. So I want to let you know that whatever happened was ugly. We wouldn't want, do not allow people to
to put blood in your mouths, and do not allow to fall into traps that have been set by people that is trying to sow hatred. So, Dr. Olalo Otunu, Ambassador Olalo Otunu, ng'agenda maaso kubeera ng'ate ayogera ku byali bibaddewo ng'ennaku z'omwezi Mukwaga. Ebintu ebyo byonna biduumirwa omukyalo oyo Fatuma eyakwatiddwa poliisi. Kakati mu kiwandiiko kya poliisi bwe bakikunterako mu screen, poliisi ekulaga nti nno omukyalo ono yakozesanga emitimbagano, waliwo akantu kakakomawo, omukyalo oyo yakozesanga emitimbagano okukunga abavubuka mu mambuka okugaana Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja mu kitundu kyabwe. Era muzimu ku vidiyo Fatuma ze yarekodinga, ekisooka yategeeza abaana b'eggulu nti jjukira ng'ebibiina ebirala byonna bwe muba munaakyaza presidential candidate wammwe muba n'enteekateeka. Era mu nteekateeka ezo ne muteesa ku ngeri gye mugenda okuba nga mwanirizamu omukulembeze. Fatuma yabategeeza nti nno ezo enkuŋŋaana ze mutuulamu nga muteesa okukyala kwa Kyagulanyi ate bannammwe be bavudde ne bajja ne batutemyako ku byonna bye muteekateeka okukola. Bw'atyo n'alabula abavubuka bonna abaali beetegese okwetaba mu kwaniriza Kyagulanyi nti tebeetantala ne bambala kkala emmyufu eziraga ekibiina kya National Unity Platform mu Gulu. N'abalabula obuteetantala kugenda ku venue awagenda okubeera olukuŋŋaana lwa National Unity Platform kubanga eggwanga Uganda lirina omukulembeze omwera nga yalina obukulembeze. Bonna abanaagendayo n'abalabula obutejjusa kyonna kiri bagwako kubanga bagenda bakuba emiggo n'ekisigaddewo gijja kukwata ettaka. Olwo n'alyoka abagattirako ensonga ye lwaki alowooza nti tebandigenze wa Kyagulanyi. N'abagamba nti gwe tebasobola kukkiriza kwaniriza pulezidenti Muyaga, tebasobola kukkiriza kwaniriza pulezidenti muli wa Bisiyaga. Era n'agamba nti ye nga ye Fatuma agenda kusalako ekitundu kiramba, agenda kumekinga sure nti buli anaagezaako okwemamaaza okulinnyayo ye agenda kumwekolerako ng'omukazi ogwo. Kakati byebyo bye twalaba nga balumbye venue ne bakuba abantu emiggo, abavubuka abalaba ku street nga bavuddeyo okuwubira ku Kyagulanyi ng'amagye tegannakuba ku miggo nga bannaabwe ba civilian abambadde engoye ezaleeya be bavuddeyo okubakuba, amaduuka ne galumbibwa, amaanyi gaali mu kiyaga mukyalo Fatuma aliga. Bannaffe ab'ebyokwerinda gwe baavuddeyo ne bakwata. Sooka mpe ku Fatuma naye ebigambo bye tubivuunudde kubanga twagala nabyo obitegeere bulungi. Get youth me Gulu City overall. Ghetto youth of Gulu City overall do not allow to be used by NUP. We sat in meetings several times. Bobi Wine, the same committee that you people sat in are the ones who have been giving us the informations. On the 6th, they have agreed that if they get you with any NUP cloth on yourself, they will give you chiboko, they will torture you, they will arrest you. Yet the people who are using you will not come and bail you out of prison. The owner of this country is one, that is Museveni. Only me, I can handle Yama. I'm going to look for you. As the ghetto youth, our motto is one. We play the game of colors. I will get you. The soldiers that they send to keep Bobi Wine are under the government. You should know. It's for your own information. And there are few ghetto youths. I want to warn you again. On the 6th, we are going to destroy. We are going to catch you, destroy. We shall destroy Gulu City beyond
recognition. We want to let you know that Gulu is a nice city. We hate nonsense. We hate a weed smoker. We hate a homosexual. Which kind of president puts his butts for another person? Which kind of president is that? Hate nonsense. I am the one speaking for NRM. If you want to be my enemy, hey, I'll get you, kill you. I'll get you, kill you. Votes are votes. I will hunt you. Hey, okay. If Museveni does not get votes, let me tell you, we are NRM youths who are enlightened. I want to let you know, if Museveni does not get votes, we shall see. If Kyagulanyi gets votes, I'll not give birth. Let me see. We are happy people. As you can see, my nyash is happening because of this t-shirt. Amaanyi abadde yali ayogeza mangi. Kakati nga sinnagenda kukiddako, kino njagala kukiyisiza wano, ekyokuyiga nti gavumenti bwe zibeera mu buyinza zitugabanyiza ku buyinza. Ti pulezidenti abeera eri waggulu n'alonda baminisita be okugabanya buyinza. Baala DC ne balondebwa, baala CC ne balondebwa n'ebifaanaganako bwe bityo. Through offices ezo zigenda zitondebwawo abantu bangi abawolebwa obuyinza bwa gavumenti. Naye obuyinza obwo olina okusigala ng'obukozesa mu layini ne ssemateeka, kubanga singa obukozesa wabweru wa ssemateeka, amaanyi ago g'otadde ku bantu nga gaakuweebwa gavumenti, ne gavumenti yennyini esobola okugakwata n'egakusindika kuba n'egakuzzaako. Kakati omukyalo n'amaanyi agalina oba abadde agalina lwa nsonga nti gavumenti yamwazika ku buyinza, naye n'akozesa mangi ate n'agakozesa ne mu butamanya, kubanga abaseera ebisinga operations ezo bazikola mu kimpowooze, naye ye n'ava even publicly n'alangirira oba n'ayogerera mu bantu ng'ensi eraba nga ne kamera zimukwata ne yeekwewaako obujulizi. Kakati time bwetuuse nga pressure mountains, kubanga okwawukanako n'ebitundu ebirala bannaffe ab'ebyokwerinda gye bagenze ne bakola ky'oyinza okuyita effujjo, abakulembeze mu bitundu ebyo babadde balabwanga nga bavaayo ne bawolereza oba ne banoonya engeri gye basingisa omusango presidential candidate aba atuusibbwako amaanyi oba aba atuusiddwako ebikolobero. Kakati okwawukanako ne wano incidence y'eggulu ne bw'oba ng'obaddewo NRM ebadde ekubuza empolereza, okutandika n'ekifaananyi eky'emiggo. Nadde ndaba munnamawulire w'e Tanzania akola ne CNN webadde akola emboozi ye, ebimu ku clips ze yakozesezza clip y'emiggo egyakubwa Kyagulanyi, naye nga bw'owulira sound yo kapapapa mwezi ogamba bakuba ki. So kati clip eno osobola okugiwolereza, naye bw'obanga owangalira mu bantu abo abaakubwa kiyinza okuwa obuzibu. Abamagye basobola okunoonya engeri gye bakiwolereza, era n'owamagye yagamba teyawolereza miggo, kye yawolereza yagamba nti nno kibooko tetta, ne teyawolereza miggo, teyatuwa nsonga lwaki baabakubye. Era ndoza tetunaddamu kulaba nnyo muggo we gufaanana bwe gutyo nga bwe twagulaba. Kati ng'ovudde wano kuba ate guno omuggo by the way, bw'osanga omuntu awolereza asobola okuguwolereza lwaki gujja, nti lwaki asobola okuguwolereza nti engeri gye gujjamu presidential candidate amala ku skippinga road block n'atambula, eyo yasi nsonga neemala okumukuba emiggo, naye oli asobola okukozesa ekyo n'awolereza emiggo. Naye oli ajja kugamba nti kale otunnyonnyodde nti presidential candidate mwali mumuganya okuyingira ekibuga n'akiyingira ku lw'empaka balimusalawo mumukuba emiggo. Kale it is okay. Kakati ate amaduuka g'abantu agaaluutingibwa nga ne Kyagulanyi talinnyo eyo, kyogenda kinnyonnyola otya?
ng'otunula butunuzi bwoti. Oli n'akubuuza ate venue eyalumbibwa nga Electoral Commission ne bannaffe ab'ebyokwerinda bamaze dda okugikiriyalinga nti awo wagenda okubeera olukuŋŋaana. Bo abaalumbawo mu kiti ki? Kakati bino abakulembeze b'eggulu bye baalaba ne bagamba naye tuyinza okuba abamu tukkiririza mu National Resistance Movement NRM, tuyinza okuba abamu nupo tetujagala tuli ba bibiina birala, naye ekifaananyi kino bwe kigenda ku mawulire nga kisiigiddwa nti kyabadde Gulu, tuyinza obutabeera represented bulungi. Lwaki omuntu alumba venue ya munne eyabadde gazetted nti walina okukuba olukuŋŋaana ate n'akuba baasanzeewo? Tetulina gye tusobola kiwolerezaamu. Lwaki ogenda ku street n'obba amaduuka ate ng'obba ga ggwanga limu? Lwaki oyagala okututinga ekifaananyi tuli basosoze ate nga naffe tulina abafa balina amaduuka ewaabwe? Ekitusobola kukikkiriza kubeerawo. And to make matters worse, ate ne bafiirwa n'abatuuze abantu 2 balamba okuli n'omwana w'essomero era agenza okwetaba mu lukuŋŋaana. Ekintu ne kiva gye kyava ne kimukuba ku mutwe n'agenda mu ddwaliro yamala wiiki nga nnamba n'amala n'ava mu bulamu obw'ensi. N'omuntu omulala ow'okubiri yafa. Kati ensonga ezo zaaleetera ekyaliwo eggulu okuva mu mikono gy'abo abaakikola nga beekwese emabega w'okuba nga bawagizi ba NRM. Amaloboozi gye gagenze nga gasukka, tugenze okumaliza nga poliisi ewaliriziddwa okutandika okukola arrests. Era nga ku batandikiddeko y'omukyalo no Fatuma Aliga. Kakati agamu ku maloboozi gaali gava Gulu butereevu. Twalabako ku Norbert Mao ng'avaayo ng'agamba ab'ebyokwerinda ekifo ky'okuvaayo okwegaana bano abakuuma ddembe nga mutabamanyi naddala abali bambadde leeya, come out and own up the mistakes and clear those mistakes. Twalabako Father Mulamba wakati mu Samoni n'avaayo n'agamba tekijja kusoboka. Ate temujja kubanga mukikola nga mukikolera waffe. Twalako omukyala Sala Bireete nga naye agasseeko eddoboozi. Amaloboozi gabadde mangi. Era oyinza okulowooza nti abantu b'eggulu oluvannyuma lw'okulaba ekifaananyi ekitali kirungi nga tebandyagadde kibeere ku kitundu kyabwe, baavaayo ne babikkula eddoboozi. Unlike mu abalala, you just keep quiet because these actions ezibeerawo osobola okusanga gavumenti tezirinaako mukono, naye bano abaweereddwa obuyinza mu bitundu ebyo ne babukozesa bubi. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Tulabyeko ebirundi mingi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okunoonya akalulu mu kitundu ekimu, poliisi n'emuwerekera buwerekezi, amagye ne gamuwerekera buwerekezi n'akuba kampeni ze n'atambula n'agenda. Olunaku olw'eggulo kituufu yes bamubulookinze ogenda esserere, okuyita esoroti ng'agenda esserere, ne bamuwa diversion n'atuuka. Ne ebifo byonna ebina bye yakubyemu kampeni yakubye stopovers, amagye gaabaddewo ne poliisi zaabaddewo. Oli ajja kubuuza lwaki esserere abo baasobodde omugumiikiriza okukuba stopover ate gwe ow'eggulu n'omulemesa okukuba stopover ate nga yonna ggwanga lya Uganda. Eggulu n'okiyita okukuba kampeyini mu kkubo, esserere n'okireka. Kitegeeza nti oyo aweereddwa obuyinza oba oyo alina obuyinza mu bitundu ebyo candidate gy'aba agenze y'asalawo bukozesa nga bw'ayagadde. Waliwo abukozesa obulungi n'agamba nti kanze kankole mulimu gwange gwa kuwa security, waliwo agamba nti nedda ogenda kukola ekyo kyenkola kyenjagala. Kale kankugattireko ebimu ku abo ku maloboozi agaavaayo oluvannyuma lwa incident eyaliwo nga 6 December Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi bwe baakolebwako obulumbaganyi agabinja g'abantu ab'enjawulo mu bitundu by'eggulu. Come and shoot me, you the soldiers and police who are here. Why do you portray that Uganda is a barbaric country? Mr. President, you went to the bush to defend the rights of the people. What took place yesterday is a shame on your government. You must investigate
those perpetrators of violence in Gulu City and bring them to justice. We want to live in peace. Our children are not the property of NRM, they are the property of God. No one can force us not to listen to another opinion. You have been in power for 40 years. Is this how you rule the country? You must examine your leadership, the people you employ to promote your ideologies. They are betraying you. If not, you are betraying yourself. Come and shoot me, you the soldiers and police who are here. Cows are no longer beaten. But the army using, that stick for keeping cattle, for herding cattle, descends on people, members of the opposition, in broad daylight, beat them on camera, and business goes on as usual. How can it be? How shall we get back on track? My sister, how shall we be back on track without resolving the controversy of the army, the impunity of the army in this country? Ensonga bwetu bweri oyo omukyala Salabirete naye yali agatta ddoboozi lye akukukuba abantu. Now nga mmaliriza emboozi eno nagitandikidde eri waggulu nga nkulaga abantu poliisi be yakutte finally oluvannyuma lw'effujjo eryakola mu bitundu eby'eggulu. Kakati nakutegeezezzaako ku lukwe olwalukibwa series za meeting ezaakubwa era nga zino zonna zigendereramu kulaba nga olunaku olwanga 6 terubaawo. Era some of the activities zotasobola kubuusa maaso, activity y'okulumba ofiisi y'ekibiina kya National Unity Platform ne bayuzaayoza buli kimu. Ezimu zaali zimu ku active oba zaali zimu ku nteekateeka ez'okukola effujjo okumakinga sure nti tewali kibaawo. Activities endala to disorganize everything olunaku lwonooneke. Group sezo nagambye nti nno zaali 6. Waliwo omwami yannyonnyola group sezo ngenda zikutemeratemeramu era ze ngenda okukulekerayo omanye how people planned to make sure that olunaku lwanga 6 terubeera success. Olwaleero biki bye tuyize munze eddoboozi lyo nange lisobola okuzibula amatu g'abatukulembera n'amaaso gaabwe ne bagaba obwenkanya. Eggulu osanga yandibadde business usual singa abakulembeze ne bekikwatako tebaagamba naye this is not us. Ng'omukulembeze omulala bwe yajja wano ne tumwaniriza ne tumuwuliriza noonajje ngenda bba kati kino kiyinza obutasanyusa bankyukakyuka naye Soroti bobwene we baamulemesezza okuyingira waliwo omukyala abaawulidde ka vidiyo mu bigambo bye yagambye let Bobi Wine come to Soroti, we are not going to vote him but bamuleke. Kitegeeza nti abantu be banaawa akalulu babamanyi naye ate tebaagala mubategeerere nnyo to one extent nti ate mwagala bawulizeeko na ku maloboozi kuva walala. By the way, omuntu ataawe Kyagulanyi kalulu kiyinza obbeera ekizibu okutuuka ku last moment n'akamuwa bw'ato n'ataakawe Museveni. Kakati ne bwogezaako bino tebiringa bya mukwano nti owaayo ayinza okumusanga ng'ali mu muudu ne yeebaka naye. Nedda. Akalulu kasukka waawo essaawa zino omuntu agenda okulonda omuntu alina ensonga alina olukaŋŋanga lw'ensonga lwaki agenda kulonda candidate bw'atyo. So in brief buli bwe mulaba obutali bwenkanya mu kitundu kyammwe kya buvunaanyizibwa okugatta eddoboozi ku butali bwenkanya obwo lwa nsonga nti bwe mubusirikira
busobola okufuuka definition yammwe. Basobola okubayita ab'omutima omubi olw'ebyo ebyakolebwa. Nti ekifaananyi kino kisobola okufuuka erinnya lyammwe ab'eggulu kye baagaana. Kyova olaba nti obunkenke obwo twagenza okumaliriza ng'abantu batandise okukwatibwa kubanga whatever they did was out of the law. Ekyokubiri, mmwe abaawuliziddwa ku buyinza tobukozesa kusinga yabukuwa. Essaawa zino amagye teryaganyigako kubanga go galina we gasobola okutandikira okwewozaako nti twali tugezaako okulemesa candidate kuyingira kibuga. Bwe tunaagenda mu technicalities bo bajja kuba bali free. Amagye tegaagendako ku venue kwonoona bintu. Amagye tegaagendako ku street kulootinga bintu. Mmwe abali excited because waliwo yabaazise ku buyinza ne mukakozesa bubi ne mukuba abantu kakkananga bannammwe ab'ebika byammwe, ab'eggwanga lyammwe, ab'oku kyalo kyammwe nga bafudde. Kale kankulekera omukulu oyo ng'atubwa plan nga bwe yali ne groups ez'enjawulo ezeeteekateeka okulaba nga zimakinga sure nti olunaku lwanga 6 ate lufuuka mizale mu bulamu bw'abawagizi ba National Unity Platform. The sheer brute force by people armed with sticks and guns led to the death of 2 Ugandans. So when something led to death of a human being, it is definitely not a trivial thing, and it's a matter that needs to be discussed. Following the Radio Mega Tired program of last Saturday, a lot of things were thrown into light that used to be hidden. The Tired brought together a lot of people. There is this spokesperson for Chua River area, that is the police. Then there was the RCC of Gulu City. Then there was the LC1, the LC2 chairman, Tegwana. Then there were other usual panelists on Teyat. Teyat on Mega FM is one of those programs that brings to you things with their details. The sheer brute force, there were a group of border people who were given helmet, dressed in NRM t-shirt with Museveni's photo on it, pictures on it, and allegedly also facilitated with fuel to move around on the same day to create an impression that Bobi Wine is hated and his close competitor is the one that the people of Gulu likes, which was already a provocation, very dangerous. That group was led or organized by Jar Martin Mapenduzi. The second group of people that were present in what we witnessed, the brutality we witnessed, were the cadres. Initially, cadres were trained from the Covenant, but I think the ones that went there and were part of the mess were the ones being commanded by Tangalu herself. She has already since apologized for her actions. But that is what we learned from Teyat yesterday. So the cadres, cadreship is not supposed to be about beating. It is not about hating the person that do not subscribe to your ideologies. Cadreship is about standing true to the ideologies of the political party that you belong to, an ability to bring as many people to you as possible. It's not about hating someone. It's not about using brute force on someone. That's not cadreship. But that cadres group were led by Otangalo. That's the second group. Then there was the third group, which was the police. We do not know who led the police. But the police were there and they also held sticks. So therefore the DPC, the RPC, and the spokesperson for Chua region stands responsible for them because the police were also there. Then there was army. The army were also witnessed in that brutality, and they also had sticks.
There is no detach in Gulu City where the army people could come from. Therefore, it is very likely that these people came from the 4th Division barracks. And therefore, the division commander stands responsible for the army that went there. That is the 4th group. Then the 5th group were these visibly military men in civilian uniforms. How do we deduce that they were civilians, military? Their actions and their behaviors depicted that they were not ordinary civilians. These were soldiers. And one in case, when you watch the several videos going through, there was one when he tried to beat people, the crowd grabbed his stick. And when they grabbed his stick, the way he treated back and was going for his back pocket, it is indicated that he was actually trying to organize himself in a position where he can pull something that we suspect should be an ammunition. So that is an indicator that that was not an ordinary civilian. You even see some of them with walk-talks, an indicator that they are not ordinary civilians. We do not know who led that group. People, they are also there. Then there is this Ago, what we call the street kids, commanded by Fatuma Leng herself. So, how many groups have we seen? 6 different groups of people, all coming to perpetrate injustices. Fe aba Rosemary Beddings tukuletedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde namuŋŋoona. Tukuletedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort.